நெக்ஸ்ட் திங் ஃபேமிலி கண்டிஷனிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சார். நம்ம வந்து சைல்ட்ஹுட் ப்ராட்டப் எப்படி இருக்குது, நம்ம எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது, அண்ட் நம்ம ஃப்யூச்சரை எந்த அவுட்லுக்கில் பார்க்குறோம் அப்படின்றதுக்கு. ஃபேமிலி கண்டிஷனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து they say men don't have any responsibilities at a very young age. வளர்ந்த அப்புறம் தான் மென்னுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸே வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I think this is one of the biggest myths ever. So மென்னாக இருக்கட்டும் விமனாக இருக்கட்டும், they too have got every responsibility at every age they have to get it. First thing என்னன்னா சார், we are not led to understand that எல்லாருக்குமே ஒரு பேட் பாஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு பேட் பாஸ்ட் இருக்கும், வியர்டான பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து we are not habituated to walk in someone else's shoes. நான் மட்டும்தான் கஷ்டப்படுறேன் இந்த சென்ஸ், நான் வந்து இவ்வளோ கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கேன், பீப்புள் ஆர் நாட் கோயிங் த்ரூ த சேம், இல்லை ஹீ இஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் லைஃப், ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் லைஃப். சென்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் கேம் வந்து நமக்குள்ள எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். கார்ப்பரேட் தளம் யூஎஸ்க்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட ஆத்தர் அண்ட் கெனோட் ஸ்பீக்கர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க. மேம் வணக்கம். மேம் ஹாய் சார். ஸோ நீங்கள் நிறையா ஆத்தர் நிறைய காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் போய் பேசியிருக்கீங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் கைனோட் ஸ்பீக்கர் மேம்? அது என்னென்ன ஆடியன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஸோ கீனோட் ஸ்பீக்கிங் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பீப்புள் த்ரூ வேர்ட்ஸ். So as a keynote speaker, I realized my strength is all about letting people see themselves, which they haven't done all those years. And just as I believe there's light at the end of the tunnel, and stories could really shape people's life more than anything could do. Okay, ma'am. உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன வருதுன்னா, யூ வில் இன்ஸ்பயர் பீப்புள். Obviously. Yeah. ஸோ இந்த இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் இந்த மாதிரி திங்ஸ் வரும்போது ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் நிறைய வெல் நோன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரிலையும் சரி இப்போயும் சரி கரண்ட்லேயும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்பைரிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சம்வாட் அந்த பீப்புளோட பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ கரண்ட்டில் வந்து அது ரொம்ப என்னோட ப்ரைம், என்னோட பீக் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் தாண்டி வாட் டிரைவ்ஸ் பீப்புள் ஃபார் தேர் பீக் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் மேம்? Driving for peak performance, நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன் as it, one thing is all about your purpose. ஸோ பர்பஸ் இன் ப்ராசஸ் அலைன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே அங்கே பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ஸோ அலைனிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் யுவர் பேஷன் அண்ட் பர்பஸ். ஸோ கிளாரிட்டி இருக்கணும், ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும், ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ யூஆர் மென்டிங் டு சே தட் என்னதான் ஒருத்தர் வந்து நார்மலாக ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணாலும் தேர் ஷுட் பி சம் எமோஷனல் மேட்டர்ஸ் இன் த வே. கண்டிப்பாக சார். I can say I have a fire within to become a keynote speaker, but I can't just like that become a keynote speaker. So, and the fire should drive the people for their peak performance. Yeah. And maybe and the passion and purpose vandu it has to align together. Okay. Yeah. So, as you said, நம்ம அந்த emotional connect வேணும், அந்த peak performance க்கு drive பண்ணுவோம். So, what is about human psychology, ma'am? So, இப்போ human psychology பத்தி ஒருத்தர் பெட்டரா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா they can make themselves more to that spot very easily. எப்படி கேட்குறேன்னா, இப்போ ஒருத்தர் ஹியூமன் சைக்காலஜிஸ்ட் பெட்டராக தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அவங்களோட அந்த பீக் பர்ஃபார்மன்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி ஃபார்வர்டாக இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக புஷ் பண்ண முடியுமா? ஸோ இஸ் தேர் எனி சம்திங் லைக் தட்? ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் questioning the why behind. You will have to understand, okay, why am I doing this? What the purpose behind this? Or what should I be doing next? The what, why. Sense of questioning நமக்கு நம்மளே கொடுத்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரீசன் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்லணும்னா, இப்போ அந்த பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் டாபிக் மாதிரி இந்த ட்ராமா, டிப்ரெஷன் இப்படின்ற டாப்பிக்கும் செம்ம ட்ரெண்டிங். அப்போ யாரை கேட்டாலும் நான் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கேன் சொல்லி இட் டர்ன் டு பி ஆர் சம் ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஹியூமன் சைக்காலஜி தாண்டி இஃப் சம்மொன் ரியலாகவே ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஒரு 4 பேர் அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே சம்வாட் அவங்களுக்கு ஒரு ஷிவரிங் இருக்கும், கைண்ட் ஆஃப் அவங்க கான்ஃபிடன்ஸ் பிரேக்கும். இஸ் தேர் சம்திங் பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி இது அவங்க ஃபேமிலி கைண்ட் ஆஃப் நம்ம எமோஷனல் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இது அவங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன்ஸாக இது அவங்க லைஃப்பில் வர்றதுனால சம்வாட் அவங்களுக்கு இந்த எமோஷனல் பிரேக் டவுன்ஸ் வருதா, ஆர் இட் இஸ் அப்பான் தேர் பர்சனல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனல் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணதுனால இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வருதா, ஆர் இட் இஸ் ஃப்ரம் த பேக் அவங்களோட இந்த எமோஷனல் பேரண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இந்த இஷ்யூஸ் வருதா? இல்லை சார், நம்ம வந்து நான் யாரையும் காப்பி பண்ணல, நான் யூனிக்காக பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம். பட் ஆப்வியஸாக பார்த்தோம்னா பேட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். தட்ஸ் த ரீசன் ஃபார் ஆல் தோஸ் ட்ராமா அண்ட் எவ்ரி திங் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட். So thing is that இப்போ இருக்கிற generation we are just trying to break the myths or break things and break the chains and all. So அதனால தான் இந்த ட்ராமா எஃபெக்ட் வந்து ஆக்சுவலாகவே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ பாஸ்ட்லேருந்து நம்ம பில்ட் பண்ணிகிட்டே அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ட்ராமா ஆர் சம்திங் அதை பில்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் பிரேக்கிங் இட். அதனால நமக்கு அதோட எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக சார். ஒன் ஜென்ரேஷன் ஹேவ் டு பி தி பிரேக்கர், இல்லை சைக்கிள் பிரேக்கர் in the sense. One have to be so. I think this generation is facing the impact because they are just trying to break whatever that has been, whatever the limiting belief people had. எந்தெந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாமே பிரேக் பண்ணணும் இந்த ஜென்ரேஷன் நினைக்கிறாங்க.
ஸோ அதனால தான் ட்ராமா அண்ட் எல்லாத்தோட எஃபெக்ட்மே ஜாஸ்தி. இப்போது ஆப்வியஸாக நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம சம்வாட் ஜென்சி ஜென்லர் அதுக்கு முன்னாடி பல ஜென்ரேஷன்ஸ் இருந்திருக்கும். ஒய் திஸ் பர்டிகுலர் ஜென்ரேஷன் இஸ் பிரேக்கிங் தட் திங்? எதனால் அவங்க எது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது பாஸ்ட்ல இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும்? ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிக்னஸ் இருக்குது சார். ஜென்சி இப்போ நம்ம அந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப ப்ரொடாமினண்ட்டாக எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜென்சி வந்து யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டாங்க. ஜென்சிக்கு அவங்க ஒரு தனி வழியில் இருப்பாங்க. சொன்னாலே கேட்காத ஒரு ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்சிக்கு வந்து அவ்வளோ திங்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஜென்சிஸ் மட்டும் கிடையாது, ஜென் ஒய் இருக்காங்க, ஜென் எக்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒரு யூனிக்னஸும் இருக்கும். இந்த சென்ஸ் ப்ராஸுக்கும் கான்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஜென்சியில் பிறந்ததுனால எனக்கு எல்லாமே அட்வான்டேஜும் கிடையாது, ஜென்வையில் பிறந்ததுனால எல்லாமே டிஸ்அட்வான்டேஜும் கிடையாது. ஸோ அந்த நமக்கு அந்த ஸ்லைட் அட்வான்டேஜ்னு வச்சுக்கலாமா? அதனால தான் நம்ம அந்த ஸ்டீரியோ டைப்பை பிரேக் பண்ணுறோமா? கைண்ட் ஆஃப் அந்த பாஸ்ட்லேருந்து வந்து அந்த எமோஷனல் பேட்டர்ன்ஸை மெயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் யூனிக்னஸில் வந்து இப்போ பேரண்டிங் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தே வர் ஸோ மச் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி சைல்டு. ஸோ தென் ஜென் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்ட்ரன் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாங்க, ரொம்ப செல்ஃப்ன்ற கான்செப்ட் இல்லாமல் ரொம்ப சில்ட்ரன் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாங்க. ஜென் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை, இந்த சென்ஸ் அவங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் யூனிக்னஸ் அப்படின்றது இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஜென் ஒய் ஜென் வி கொஞ்சம் பின்னாடி கூட போனோம். ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு காமனான ஒரு ஃபேக்டரை வச்சுக்கிட்டா ஹாப்பினஸ் தாண்டி ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர். ஸோ ஆப்வியஸாக ஒரு ஃபேமிலியோ ஒரு கமிட்மெண்ட் சம்வாட் ஒரு ஸ்கூல் பையனை எடுத்துகிட்டு அவனுக்கு எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவான், காலேஜ் பையனை எடுத்துகிட்டு அவனுக்கு ஐஏஎஸ் பிரச்சனை அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவான். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம்? ஹவு கேன் வி சால்வ் இட்? ஸோ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பேசிக்கலி? இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் நம்ம ஜென்வை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சனல் இண்டிவிஜுவல் நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவு கேன் வி மேனேஜ் இட்? ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தேர், தட் இஸ் நோ டவுட். ஸோ ஹவு கேன் வி மேனேஜ்? நெக்ஸ்ட் திங் ஃபேமிலி கண்டிஷனிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சார். நம்ம வந்து சைல்ட்ஹுட் ப்ராட்டப் எப்படி இருக்குது, நம்ம எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது, அண்ட் நம்ம ஃபியூச்சரை எந்த அவுட்லுக்கில் பார்க்குறோம் அப்படின்றது இருக்குது. ஃபேமிலி கண்டிஷனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து they say men don't have any responsibilities at a very young age. வளர்ந்தப்பறம் தான் மென்னுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸே வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I think this is one of the biggest myths ever. So மென்னாக இருக்கட்டும் விமனாக இருக்கட்டும், they too have got every responsibility at every age they have to get it. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் வளர்ந்தாதான் மென்னுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும், விமனுக்கு மட்டும்தான் சின்ன வயசுலேருந்தே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்றது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ரூலிங் த சொசைட்டி. We just have to, women have to understand that men do have responsibilities. ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா ஏஜ் கேட்டகரிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். கிண்டர் கார்டன் கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் படிக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அவங்களே வளர்ந்து ஃபைனான்சஸ் ஒரு பீரியடில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பார்ப்பாங்க, கெரியர் ஒரு பீரியடில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பார்ப்பாங்க. ஸோ எல்லா ஏஜ் குரூப்புமே ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்க தான் செய்யும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், வே ஆஃப் லிவிங்கும் மாறிட்டு தானே சார் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் கேன் ஜஸ்ட் டேக் டைம் டு செட்டில் இன் கெரியர், பீப்புள் கேன் டேக் டைம் டு கெட் யுவர் எஜுகேஷன் டன். இப்போ அப்படி இல்லை, நாங்கள் காலேஜஸ் எஜுகேஷன் ஒரு சைடு எங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு, ஹஸ்லிங் ஒரு சைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிகாஸ் that's how fast paced the world is. So we are running towards it, and அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எங்ககிட்ட இருக்க தானே சார். ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் சின்ன வயசுலேருந்தே பில்ட் பண்ணுறதுனால இவங்களுக்கு ஆப்வியஸாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஃபேக்டர் பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி பேசினால எனக்கு ஒரு டவுட். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எப்படி மேம் ரியாக்ட் பண்ணுறது பெட்டரா ஆர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது பெட்டரா? எது அது முக்கியமான விஷயம்? ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ரெண்டு விஷயம். ரியாக்ஷன் இஸ் அன் இம்பல்ஸ், ரெஸ்பாண்டிங் இஸ் அ சாய்ஸ். ஸோ சாய்ஸ் அப்படின்றப்ப நம்ம மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும், என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, வாட் வி ஷுட் ஸ்பீக், வாட் வி ஷுடன்ட். ஸோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த சென்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த தாட் ப்ராசஸே இருக்கும், என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது. ஸோ வி ஷுடன்ட் ரியாக்ட் இம்பல்சிவ்லி. Okay, it depends on the person's individual choices ன்னு சொல்றீங்களா? How do they respond? It's all about tackling the situation, sir. Yeah. எல்லாருக்குமே வந்து இந்த hands on neck situation வரும் கண்டிப்பா. All the time 24/7 harmony balance பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. So yeah, the persons who tackle those situations will live up to that expectation. I think நமக்கு நீங்க சொன்ன இந்த patterns எல்லாமே repeat ஆயிட்டே இருக்கும். Okay, my people said this, so this is how I have to be. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த பிரேக் பண்ணுன்ற தாட் இருக்கு. பட் ஐயோ வாட் இஃப் பீப்புள் வில் திங்க் ஆஃப் மீ, என்ன நினச்சிப்பாங்க, நான் இதை பண்ணிட்டேன்னா வில் பீப்புள் ரெஸ்பெக்ட் மீ. ஸோ பேட்டர்ன்ஸ்லேயே இருந்தவங்க வந்து ஆப்வியஸாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், யூ கேன் பி த பிரேக்கர். ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பேட்டர்ன்ஸ், ஐ வில் கம் டு தட். ஸோ இப்போ அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் சம் ட்ராமாஸ், ஸோ அதான் நம்ம பேட்டர்னாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஹவு திஸ் அஃபெக்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் லைஃப் மேம்? ஒருத்தரோட பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும், ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், everyone will have some past experience in that. ஸோ இது எப்படி அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்லையும் ரிலேஷன்ஷிப்லையும் இப்போ கரண்ட்டில் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுது, விச் வாஸ் அஃபெக்டட் இன் தேர் பாஸ்ட். ஸோ அந்த பேட்டர்னில் ஃபாலோ பண்ணி வரும்போது ஹவு இஸ் இட் அஃபெக்டிங் தேர் இண்டிவிஜுவல் லைஃப் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ரிலேஷன்ஷிப்? ஸோ ஹவு திஸ் இஸ் ஹேப்பன்?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா சார், வி ஆர் நாட் லெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எல்லாருக்குமே ஒரு பேட் பாஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு பேட் பாஸ்ட் இருக்கும், வியர்டான பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் ஹேபிச்சுவேட்டட் டு வாக் இன் சம்மன் எல்ஸ் ஷூஸ். நான் மட்டும்தான் கஷ்டப்படுறேன் இந்த சென்ஸ், நான் வந்து இவ்வளோ கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கேன், பீப்புள் ஆர் நாட் கோயிங் த்ரூ த சேம், இல்லை ஹீ இஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் லைஃப், ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் லைஃப். இந்த சென்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் கேம் வந்து நமக்குள்ளே எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஐ திங்க் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க, இட்ஸ் பிகமிங் நான் கோ த்ரூ பண்ண வந்து நீ கோ த்ரூ பண்ணிருக்கேன், இட்ஸ் பிகமிங் அ ஃபேஷன் திங் ஐ கெஸ். ஏன்னா இப்போ ஆப்வியஸாக இப்போ நான் இன்னொருத்தர் போய் கான்வர்சேஷன் வச்சேன், எனக்கு நடந்தாலும் உனக்கு நடந்தால் நீ தாங்க மாட்டடா, ஈஸியாக அதை சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஹவு ஒய் இட் இஸ் நார்மலைசிங் லைக் தட்? யா, ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், அது அவனால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது, இதே ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒன்று இருக்கும், அது அவனால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒய் இட் இஸ் லைக் அதே நார்மலைஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் கெட்டிங் நார்மலைஸ் நவடேஸ். ஸோ அது எதனால் ஆகுது? ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் பிகமிங் நார்மலைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் அண்ட் தோஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் நார்மலைஸ் இன் சொசைட்டி. ஸோ ஒய் இட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஸோ திங் என்னன்னா சார், நம்ம வந்து சொசைட்டல் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, நான் வந்து இப்போது இந்த பர்த்டே பார்ட்டி அட்டென்ட் பண்ணலை அப்படின்னா பீப்புள் வில் திங்க் பேட் ஆஃப் மீ. இல்லை நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணலாம், பீப்புள் வில் டேக். Even it is not comfortable for me, I am pushed to attend the things. You are right, sir. But thing is that we have to understand what is our priority. Passion is our priority. Profession is our priority. It's okay if I don't attend this function. I have to prioritize my career in this aspect. So இதை வந்து நம்ம கண்டிஷனிங்க்கு வரணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ட்ரெண்டிங்காக தான் போயிட்டுருக்கு. நான் கோ த்ரூ பண்ணதை நீ பண்ண மாட்டேங்கிற. பிகாஸ் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் இந்த கம்பேரிசன் கேம் வந்து நம்ம கோ த்ரூ பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். யூ ஷுட் ஸ்கோர் பெட்டர் தேன் திஸ் பர்சன், பாரு he is doing something, she is doing something, you have to do better than them. ஸ்ட்ரெஸ் தாண்டி இது ஒரு விஷயம் எல்லா ஜெனரேஷனுக்கும் similar comparison. But I think this generation of parents are breaking it. They are not comparing their child to anyone. Yeah, they are just letting them be themselves. I think this is something very good. So obviously நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே ஒரு ஃபேக்டர் கீழ that is human behavior. So the human behavior identify பண்ணி I am coming to the first point, how it is helping to peak performance. Human behavior identify பண்றாங்க somewhat. ஏன்னா லைக் இப்போ ஹியூமன் பிஹேவியர்ன்றது வெரி மச் சிம்பிள் அண்ட் இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லேயும் அதை பற்றி டீச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஐ கெஸ். ஸோ இந்த ஹியூமன் பிஹேவியர் ஹவு ஷுட் இட் பி அண்ட் வாட் இஸ் ஹெல்பிங் இட் டு ஃபார் த பீக் பர்ஃபார்மன்ஸஸ்? ஓகே, ஸோ ஹியூமன் பிஹேவியர் தாண்டி சார் இந்த சொசைட்டல் கேம் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன்ல. ஸோ திங் இஸ் தட் we have to understand what we really want in life, be it a job, be it a business. So உனக்கு என்ன, நீ இந்த ஜாப்ல இருக்க, இட்ஸ் ஈஸி திங் ஃபார் யூ, பிஸ்னஸ் கஷ்டம், சம் would say பிஸ்னஸ் ஈஸி, ஜாப் கஷ்டம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யூ ப்ரியாரிட்டைசிங் வாட் யூ ரியலி வாண்ட், திங் ஒன். அண்ட் திங் டூ இஸ் ஆல் அபவுட், ஐ திங்க் திஸ் இஸ் a universal rule, there is always a light at the end of the tunnel. If there is a problem, there is a solution. Yeah, if there is a problem, there is a solution. So we have to go and seek it out. We can't just say people didn't come and help me out. Of course there is no one to help you out, it's you have to get out of it. And also when I started my journey as a keynote speaker, I think I felt people are not listening to what I said. So that's when I think I really wanted to be a keynote speaker, so that I have to speak in such a way people will listen. Oh, okay, you change your negative into your most positive way. Actually that's great. Yeah. So how do like இப்போ நார்மலாக ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய விஷயம் ஆக்சுவலி இப்போ அந்த ஜென்சி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயம் பிரேக் ஆகிட்டே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண நான் சொல்லிடுறேன். கைண்ட் ஆஃப் இப்போ இருக்க ஜென்னில் வந்து ஒரு 5 years பிஃபோர் நீங்கள் போனீங்கன்னா இஃப் சம்மன் இஸ் ஹிட்டிங் ஜிம் தி வில் ட்ரோல் தெம். என்னடா இப்போ 2 நாள்லேயே ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, என்ன ஜிம் போகிற இது கூட பண்ண மாட்டியா, அந்த மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து ஆமாம் நான் ஜிம் போகிறேன், என்னால் பண்ண முடியல, நான் இப்போ தான் போகிறேன். ஸோ இட் இஸ் சம்வாட் பிரேக்கிங் ஐ கெஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த பிரேக் பண்ணுற சுச்சுவேஷனுக்கு இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜென்டர் வந்துட்டாங்க, நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன், வாட் இஸ் ப்ராப்ளம் இன் தட்? ஸோ அந்த மாதிரி வராங்க. ஸோ வாட் இஸ் டிரைவிங் தட் டு embracing their identity. இதுதான் என்னோட ஐடென்டிட்டி, நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன். they are idealizing themselves. Yeah. So இதை நான் பண்ணுறேன், இது டிஃப்ரெண்ட்டாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நீ ட்ரோல் பண்ணியா 2 நாள் பண்ண, அந்த மாதிரி வருதா? So true sir, so true. Yeah. I think they were just walking away from what is being said to what is actually necessary. So the want என்ன, necessity என்ன, need என்ன, in the sense இதை distinguish பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் ஆகிடும். So whatever you say, எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணுறேன் at the end of the day, but it should not affect it should not affect someone else. Yeah. And also in relationship I say the same, do what it works for you, not just because your friend is doing it, not just because your relatives are doing it, not just because your family is doing it. Be it in relationship, just take it in your own way. Don't just compare your partner to someone else. It is very wrong. Yeah, Comparing your partners is somewhat very wrong. That is what this society, this current gen is doing that. but I don't Yeah, think I the guess. generation is doing it sir. For example, I'll give a stat for that. இப்போ ஒருத்தர் வந்து இது ஆக்சுவலி நடந்தது, என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் தான், he is proposing to a girl in a very grand manner.
Okay. ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அவங்களே என் ஃப்ரெண்டு தான். அவங்க சொல்கிறாங்க why you are not doing in this way. Okay. You just came in a simple way. So somewhat I'm trying to say is these sort of comparisons developing in current gen. அந்த குழந்தைங்களோட படிப்பை கம்பேரிசன் தாண்டி this generation started to compare their relationship, which is I guess alarming. So what is your thought on that? Not just in relationships, sir. Comparison game வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. Be it career. Is this coming from their own pattern? So இது பேட்டர்னாக வருதான்னு கேட்குறேன். அந்த கம்பேரிசன் தாண்டி இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைங்களை கம்பேரிசன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பழைய பேரண்ட்ஸ். இப்போ அந்த பேட்டர்ன் வந்து ஃபாலோ ஆகி இப்போ ஒரு கரண்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த குழந்தைங்களை தாண்டி அவங்க பார்ட்னர்ஸ் மேலே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கம்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களா? சார் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கம்பேரிசன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஜென்ரேஷன். மேபி இது இப்போ கொஞ்சம் லைம் லைட்டுக்கு வந்திருக்கலாம். பட் எல்லா ஜென்ரேஷனுமே தேர் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ சம் இஷ்யூஸ் ஆர் தி அதர் இன் தி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷனே கிடையாது. தே வில் நாட் கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் ப்ராப்பர்லி. And also there is something the world says that you shouldn't be trusting your partner 100%. So நான் என்ன சொல்றேன்னா partnership is all about owning with your own, in the sense traveling with your own values. Partnership பொறுத்த வரைக்கும் own values இருக்கட்டும், harmony இருக்கட்டும், it should be on your own terms. You shouldn't take people into it. So I'm fighting with my partner because my friend said what he is doing is not right. That shouldn't be the case. You should have the belief. Yeah, you should have the belief in your partner. At the end of the day, it's your relationship, it's your partner. It's your relationship. You just have to sort it off. Maybe you have got some problems with your partner, which is you have to go and tell them directly. You don't need a third party one or even your parents to get into it. And also the concept of partnership, it will not be 50% every day. It might be some 20 and 80 or 80 and 20 the other day. So it's all in how you tackle things. It's your partnership, so you have to own it fully. Partnership, I think there is another side too. Of course, partners who cheat, the world is different. But neenga ketta the concept of comparison and partnership, I think this is what the answer is. Yeah, we are talking about that relationship thing. Yeah. So what is that behavior, ma'am? So the behavior, how does it affect the particular person's life, or somewhat it is? Or behavior in the like important. Either it's with the parents or relationship or even the students, how they are, how they are dealing with the teachers. So behavior ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டானா how it drives them forward. You will understand why they are doing it first of all. Okay, இதை go through பண்ணியிருக்காங்க, அதனால தான் அவங்க அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. So for that we need to pause before reacting. The pause before reaction வந்து எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. Sense of competition-ஆக இருக்கட்டும், எல்லாரையுமே காம்படிட்டராக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் today's world. Because in the world of social media, okay, we see something people post good on Instagram, say for example, okay, he's posting something good, she's posting something good, and I'm not having the same. And I show some sort of agony towards them, which I shouldn't do it. So we have to understand there is something beyond social media. Life. There is something called life. So நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம மட்டும் தான் எல்லாமே sort it all பண்ணல, like everyone has got everything done. No, people are just going through so much things at the back. Even if I'm going through something, the other person also going through something. Yeah, they are also going through something. Yeah. So this is what behavior is mattered. It matters a lot. I think we are not relying on values so much in today's world. Okay, அவங்க பண்ணிட்டாங்க நான் பண்ணணும், or he or she is having them and I should have the same. We are losing that emotional something. Yeah. Thing is that, and also be it finances, the thought, the plans and everything, you might have some bigger plans on your finances what people next to you might not have. And just because they are having it doesn't mean you should have the same. Even if I'm planning a perfect way, even someone is not having, that's okay. Okay, that's how we are habitual. That's how I think we have been habituated. அவங்க பாரு பண்ணிட்டாங்க நீ பண்ணல. இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி சீரியஸாக இருக்குது. மை ஃப்ரெண்ட் காட் பிளேஸ்ட் இன் சம் குட் கம்பெனி. எங்கள் வீட்டில் அது சொல்லலை, பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, ஹி பிளேஸ்ட் இன் அ குட் கம்பெனி. யா, he placed it, சொல்லலை, but they are repeating the same words. He placed in a good company. He placed in a good company. So what they are trying to say? So that's what the behavior matters. We should respect their emotions. If he got placed in another company, that doesn't mean he is not trained. Okay. Yeah, that's where the behavior matters. Actually, we should respect their emotions and. Yeah, we should respect it. Yeah, thing is that we have to, and that's what the family time getting reduced, by the way. So interactions in the family kulla kadayadu, and nobody is talking about passion, profession, things within the family, which is very important. Pannalam, I think adha panna yarume pandradilla ipo. Passion, profession, family kuda discuss pannalam. Okay, future plans idha indha ideas na implement panna poren. Your parents may not be aware of it, may be aware or may not be aware, but you can just talk to them, make them understand things. I think when I started my journey as a keynote speaker before years, no one had any clue, like be it friends or family, they had no clue. I sat,
explain things to them, this is how my career looks like. So you can do it. Of course, it would be very hard in the beginning. They may not understand what you're saying, what you're trying to say. Same with my book. And people are like, in the topics alla book la eludunuma. Why do you need to talk about generations? Why do you need to talk about men and women and all? It's all your thoughts. You can just make them understand, okay, this is what I'm doing. This is what I'm not doing. Yeah, we have to still make a conversation with our parents to understand what we are doing. Because stories can really change people's life. That's, as I said in the beginning. Yeah.